Der Volkswagen Golf GTI des Jahres 2026 ist weit mehr als nur eine weitere Evolutionsstufe der berühmten Kompaktklasse aus Wolfsburg. Verkörpert die perfekte Symbiose zwischen Tradition und Moderne, zwischen Fahrspaß und Alltagstauglichkeit, zwischen ikonischem Design und fortschrittlicher Technik. Schon seit Jahrzehnten gilt der Golf GTI als Maßstab für sportliche Kompaktwagen, und mit der 2026er Generation wird dieser Anspruch noch einmal auf ein völlig neues Level gehoben. Hinter dem Lenkrad dieses Fahreigs Platz nimmt, spürt sofort, dass mit einer Ikone zu tun hat, die sich weiterentwickelt hat, ohne ihre Ziele zu verlieren. Das Design des 2026 Volkswagen Golf GTI ist eine geschickte Weiterentwicklung des bekannten Stils. Die klaren Linien, die sportliche Frontiers, die markanten LED-Matrix Scheinwerfer und die rot-durchzogenen Kullergrillini lassen keinen Zweifel daran, dass hier ein GTI vorfährt. Breiter Lufteinlass sorgen nicht nur für eine aggressive Optik, sondern auch für eine verbesserte Kühlung des Motors. Seitlich fällt die Betonschulterlinie auf, die dem Fahrzeug einen dynamischen Auftritt verleiht, während am Heck ein prägnanter Dachspoiler und die zweiflügig abgesandelte das sportliche Statement abrunden. Volkswagen hat es geschafft, moderne Aerodynamik mit klassischen GTI-Details zu verbinden, und damit eine Silhouette zu schaffen, die sowohl zeitlos als auch aufregend wirkt. Im Innenraum setzt der 2026 Golf GTI, das nicht nur für die Rennstrecke, sondern auch für den Alltag gemacht ist. Die berühmten Karo-Sportsitz, inzwischen mit neuen, atmungsaktiven Materialien und verbesserter Seitenführung ausgestattet, sorgen für maximalen Komfort bei langen Fahrten und perfekten Halt in Kurven. Das Digital Cockpit wird nochmals überarbeitet und bietet nun ein hochauflösendes 12:9 Zoll Display mit individuellen Sportanzeigen, die Drehmoment, Ladedruck, Rundenzeiten und vieles mehr darstellen können. Das Infotainment-System ist vollständig vernetzt, unterstützt alle gängigen Sprachassistenten und reagiert blitzschnell auf Eingeben. Besonders beeindruckend ist die Integration von Augmented Reality Head-Up-Displays, die Navigationshinweise direkt auf die Straße projizieren und dem Fahrer so ein völlig neues Level in Orientierung ermöglichen. Unter der Hauptschlacht des Herz des GTI, das IHN seit Jahrzehnten auszeichnet, ein leistungsstarker Vierzylinder Turbomotor. Für das Modelljahr 2026 hat Volkswagen diesen Motor noch einmal gründlich überarbeitet. Der 2.0 Liter TSI leistet nun beeindruckend 315 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmeters. Damit sprintet der Golf GTI in nur 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Mit optionalem Performance Paket lässt sich die VMAX auf 270 km/h anheben, was IHN in die Nähe von echten Sportwagen bringt. Trotz der gestiegenen Leistung bleibt der Motor effizienter als zuvor, dank eines neu entwickelten Turbulators, variabler Ventilsteuerung und einer 48-Volt Mild-Hybrid-Technologie, die beim Anfahren und Beschleunigen zusätzlich Power liefert und den Verbrauch senkt. Das Fahrwerk des 2026 Golf GTI ist ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Die Adaptive Fahrwerksregelung DCC Pro analysiert in Echtzeit die Straßenverhältnis und passt Dampfer, Lenkung und Gassennamen. Im Komfortmodus gleitet der GTI erstaunlich souverän über uneven Straßen, während im Sportmodus jede Curve zu einem Erlebnis wird. Die progressive Lenkung vermittelt präzises Feedback und sorgt dafür, dass der Fahrer jederzeit das Gefühl hat, die Wahlkontrolle über das Fahrzeug zu besitzen. Ein elektronisch geregeltes Sperrdifferential verteilt die Kraft optimal zwischen den Vorderrädern, was nicht nur für maximal Traction, sondern auch für ein besonders agiles Fahrverhalten sorgt. Auf kurvigen Landstraßen setzt der GTI damit sein volles Potenzial und macht seinem Namen als sportliche Ikone aller ihrer. Ein weiteres Highlight ist das Thema Nachhaltigkeit, das Volkswagen beim 2026 Golf GTI starker als zuvor berücksichtigt hat. Der Einsatz von recycelten Materialien im Innenraum, eine verbesserte Aerodynamik zur Reduzierung des Luftwiderstands und eine umweltschonende Produktion in den Wolfsburger Werken unterstreichen den Anspruch, Sportlichkeit und Verantwortung miteinander zu verbinden. Auch der kombinierte Verbrauch kann deutlich gesenkt werden. Mit einem WLTP-Verbrauch von rund 6,5 Litern auf 100 km setzt der GTI, das Fahrspaß und Effizienz keine Gegensatz sein müssen. Natürlich spielt auch die Sicherheit eine große Rolle. Der neue GTI ist mit den modernsten Assistenzsystemen ausgestattet.
Dazu gehören ein adaptiver Tempomat mit Stop and Go Function, ein Spurhalteassistent mit aktiver Korrektur, ein Ausweichassistent, ein Cruisingsassistent sowie ein Notfallassistenzsystem, das im Ernstfall selbstständig eingreift. Besonders innovativ ist die Karte X Communication, die es dem Golf GTI ermöglicht, mit anderen Fahrzeugen und der Infrastruktur zu kommunizieren, Vergefahren wie Staus, Glattis oder Unfallen frühzeitig zu warnen. Damit ist nicht nur sportlich, sondern auch technologisch auf dem neuesten Stand. Das Klangbild des 2026 Golf GTI ist ein weiteres Erlebnis für sich. Volkswagen hat den Sound des Motors bewusst emotional gestaltet, ohne künstlich zu übertreiben. Im Innenraum sorgt ein Klangaktuator dafür, dass der Fahrer das Wahlpotenzial des Vierzylinders genießen kann, während das ein kerniger, aber kultivierter Auspuffklang die sportliche Präsenz unterstreicht. Das optional Harman-Kardon Soundsystem mit 12 Lautsprechern verwandelt den Innenraum bei Bedarf in einen Konzertsaal und das der GTI sowohl Adrenalin als auch Entspannung bieten kann. Auf der Straße fühlt sich der Golf GTI des Jahres 2026 wie ein echter Allrounder an. Meistert den Alltag in der Stadt genauso souverän wie lang Autobahnfahrten oder sportliche Ausflüge ins Gebirge. Die kompakten Abmessungen machen ihnen handlich, das Raumangebot ist dank cleverer Innenraumgestaltung großzügig, und der Kofferraum bietet mit bis zu 380 Litern ausreichend Platz für Gepäck. Damit beweist der GTI erneut, dass nicht nur ein Auto für Enthusiasten ist, sondern auch für Familien, Pendler und Vielfahrer, die Wert auf Fahrfreude legen. Besonders bemerkenswert ist auch, dass Volkswagen die Tradition des GTI trotz aller Modernisierung respektiert hat. Die roten Zierne im Innenraum, die typischen Karo-Muster auf den Sitzen, das abgeflachte Sportlenkrad mit GTI-Emblem und die rot illuminierten Dekorlements sind kleine, aber bedeutungsvolle Details, die den Charakter des Fahrzeugs prägen. Es sind genau diese Elemente, die den Golf GTI zu einer Ikone machen und die Fans weltweit begeistern. Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt, dass der Golf GTI nach wie vor eine Sonderstellung einnimmt. Modell wie der Ford Focus ST oder der Hyundai i30N bieten ebenfalls sportlich kompakten mit viel Leistung, doch keiner Variant in dieser Form Tradition, Alltagstauglichkeit, Technologie und Kultstatus. Der GTI ist nicht nur ein Auto, ist ein Lebensgefühl, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Mit dem 2026er Modell gelingt es Volkswagen, dieses Lebensgefühl in die Zukunft zu transportieren. Der Wagen ist ein Symbol für Fortschritt ohne Vergessen der Wurzeln, ein Auto, das die Brücke schlagt zwischen den legendären Ersprüngen der 70er Jahre und einer hochmodernen, vernetzten Welt. Ihre Fahrt, spürt den Geist des Originals, gepaart mit all den Innovationen, die Zukunft des Automobils ausmachen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Volkswagen Golf GTI 2026 eine perfekte Weiterentwicklung einer Ikone ist. Ist starker, effizienter, vernetzter und sicherer als Jahrzehnte, ohne den Charme zu verlieren, der sieht über vier Jahrzehnten so besonders macht. Sein Design ist sportlich und zeitlos, sein Innenraum modern und gleichzeitig traditionsbewusst, sein Technik auf dem neuesten Stand. Ob auf der Autobahn, in der Stadt oder auf kurvigen Landstraßen, dieser GTI bietet ein Fahrerlebnis, das seinesgleichen sucht. Der 2026 Volkswagen Golf GTI ist kein gewöhnliches Auto. Ist ein Statement, ein Stück Automobilgeschichte, das in die Zukunft getragen wird. Ihre Fahrt entscheidet sich nicht nur für ein Fahrzeug, sondern für ein Lebensgefühl, das Dynamik, Freiheit und Leidenschaft variant. Genau das macht so einzigartig und erklärt, warum der Golf GTI auch im Jahr 2026 eine Ikone bleibt, die weltweit Herzen höher schlagen lässt.